ఈరోజు మనం క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ నేను ఒక ఫామ్ తీసుకున్నాను. సో ఫామ్ ప్రాపర్టీస్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ బటన్స్ తీసుకున్నాం. సో కోడ్ రాసుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 అంటే మనకి డిస్ప్లే అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కదా. అదే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనం క్లియర్ చేస్తామో టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ మనకి 0 అయిపోవాలి. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ 1లో ఉన్న వాల్యూ మనకి 0 అయిపోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనం 1 అని ప్రెస్ చేస్తామో టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ ప్లస్ 1 అనేది ప్రెస్ అవ్వాలి. దాంట్లో 1 అనే వాల్యూ అనేది రావాలి. ఇన్ కేస్ దాంట్లో టెక్స్ట్ బాక్స్లో కనుక ఏమీ లేదు, జస్ట్ 0 మాత్రమే ఉందంటే మనకు 1 అని ప్రెస్ అవ్వాలి. సపోజ్ అక్కడ 1 2 అలా ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 2 తర్వాత 3 అనేది రావాలి. దట్ మీన్స్ మనం ఎలా రాస్తామంటే ఇఫ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ వాల్యూ కనుక దాంట్లో కనుక ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉంటే, టెక్స్ట్ బాక్స్లో కనుక 0 ఉంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్లోకి మనకి 1 అనే వాల్యూ మాత్రమే రావాలి. ఇన్ కేస్ అలా కాకుండా దాంట్లో ఇంకా ఏమైనా ఉండి ఉంటే మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్లోకి ఏం రావాలి, టెక్స్ట్ బాక్స్ 1లో ఉన్న వాల్యూ ప్లస్ 1 2 వాల్యూస్ మనకి రావాలి మొత్తం. సో ఇది కాపీ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ సెకండ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా కానీ నాకు సేమ్ అదే రావాలి. అండ్ థర్డ్ నెంబర్
అండ్ డాట్ వాల్యూ వచ్చేసి నాట్ అని వస్తే సరిపోతుంది. అండ్ జీరోకి జీరో ఉంటే జీరోనే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్లస్ అని సపోజ్ 1 2 3 అని ప్రెస్ చేసి ప్లస్ అని క్లిక్ చేసామో, సో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ అనేది 1 2 3 ప్లస్ టైప్ చేసిన తర్వాత ప్లస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 1 2 3 అని ఇచ్చామనుకోండి, అంటే 1 2 3 ప్లస్ 1 2 3. దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది, 1 2 3 అనేది ఒక నెంబర్లోకి తీసుకుంటాం, ఐ మీన్ ఒక వేరియబుల్లోకి తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ మనం టైప్ చేసిన ఇంకొక నెంబర్ అనేది ఇంకొక వేరియబుల్లోకి తీసుకొని ఆ రెండింటిని ఇప్పుడు మనం ప్లస్ ఆపరేషన్ అనుకోండి, ప్లస్ ఆపరేషన్ ప్రెస్ చేస్తాం కదా, సో అక్కడ ఈక్వల్స్ టు కొట్టగానే మనకి రావాలన్నమాట. సో అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, నేను ప్లస్ అనేది నేను టైప్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలంటే, సో మనకి అది ఫ్లోట్ పాయింట్లో కూడా ఉండొచ్చు కదా, పాయింట్స్లో కూడా ఉండొచ్చు కదా. సో దానికి నేనేం చేస్తున్నానంటే నెంబర్ 1 అండ్ నెంబర్ 2 అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడైతే నేను ప్లస్ అని టైప్ చేస్తున్నానో అప్పుడు నెంబర్ 1లోకి టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ నాకు రావాలి. టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ నాకు రావాలి. అండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ కాబట్టి మన నంబర్ అనేది మనకి ఫ్లోట్ కాబట్టి పాస్ చేసుకుందాం కాస్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను, సైన్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఎంటీ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సైన్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆపరేషన్. సో మనం చేస్తుంది ఇక్కడ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ప్లస్ ఆపరేషన్ కదా, ప్లస్ ఆపరేషన్ అంటే ఎడిషన్ చేస్తున్నాం. సో ప్లస్ నొక్కగానే ఏమవ్వాలి, మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ నెంబర్ 1లోకి రావాలి, అండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ మనకి 0 అయిపోవాలి. టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ 0 అయిపోవాలి. ది సేమ్ వే సబ్ట్రాక్షన్స్ కూడా సేమ్ అంతే. సబ్ట్రాక్షన్ సైన్ వచ్చేసి మైనస్, మల్టిప్లికేషన్, అండ్ డివిజన్ వాల్యూ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేరే నెంబర్ టైప్ చేస్తాము అండ్ ఈక్వల్స్ టు అని ప్రెస్ చేయగానే మనకి అవుట్పుట్ అనేది రావాలి. దట్ మీన్స్ నెంబర్ 2లోకి టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 వాల్యూ అనేది వస్తుంది, అంటే సెకండ్ టైం మనం ప్రెస్ చేసిన వాల్యూ అనేది వస్తుంది. రైట్, సేమ్ ఇది కూడా ఫ్లోట్లో తీసుకున్నాం కదా నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అనేది. సో ఫ్లోట్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో నేను ఇక్కడ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను, సైన్ని దాంట్లోకి పంపిస్తున్నాను. సో నాకు ఇక్కడ ఏం రావాలి, కేస్ సపోజ్ ప్లస్ అనుకున్నాం, ఎడిషన్ అనుకున్నాం. సో ఎడిషన్ అయితే మనకి ఏం రావాలి, టెక్స్ట్ బాక్స్లోకి టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్లోకి ఏం రావాలి, నెంబర్ 1 ప్లస్ నెంబర్ 2. రైట్, నెక్స్ట్ బ్రేక్ అయిపోవాలి. సో నెంబర్ 1 ప్లస్ నెంబర్ 2 ఫ్లోట్ వాల్యూస్, అండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్లోకి ఇస్తున్నాం కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ కాబట్టి డాట్ టు స్ట్రింగ్. సో సేమ్ అలానే డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, సో ఇది వచ్చేసి సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. రైట్, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి. సో 246.
క్లియర్. 4, 5, 6 ప్లస్ 4, 5, 6 ఈక్వల్స్ టు 9, 12. రైట్, ఇక్కడ చూడండి నేను క్లియర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను. బట్ అగైన్ నేను ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు అనేది టైప్ చేస్తుంటే నాకు అక్కడ యాడ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఎందుకంటే నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 వాల్యూస్ అనేవి మనకి అక్కడ యాడ్ అయ్యే ఉంటాయి కాబట్టి. సో నేను క్లియర్లో ఏం చేస్తానంటే వాటి వాల్యూస్ని కూడా నేను నెంబర్ 1 వాల్యూ 0 చేసుకుంటాను, నెంబర్ 2 వాల్యూ 0 అండ్ సైన్ వాల్యూ string dot empty. సో ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ. సమ్ 1, 2, 3 multiplication 8 ఈక్వల్స్ టు రైట్. అగైన్ నేను క్లియర్ చేశాను అండ్ ఈక్వల్స్ టు టైప్ చేస్తుంటే ఏం లేదు. సో మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంటే వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్. అండ్ వీడియోస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వాళ్ళకి వస్తుంది. మీరు వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటేనే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. రైట్, ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి.